Good morning. Welcome to the next class, the online method, of course. After analysis of trusses, we are supposed to start with module 3, which comprises of beams and shafts. From your examination point of view, there is one very important question, which is the derivation of Hermite shape function. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ your scheme 15 scheme or the previous 10 scheme ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲೂ ಆ ಕ್ವಶನ್ most of the times ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ 99% of the times the question will be there. For 10 marks it used to be whenever the question is for 20. So 15 scheme ಬಂದಾದ್ಮೇಲಿಂದ 16 marks again reduce ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ 8 marks ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ 20 marks ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ chances of getting Hermite shape function derivation for 10 marks is high. Exams ಆಗೋದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but if it happens, this week will get to know it, where you will be or you can expect this particular question as part of your question paper. But before we proceed to Hermite shape function, there are a few fundamentals that needs to be understood. Module 2 ನಲ್ಲಿ shape function derivations ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ if you people remember, I told you that module 2 starting there are a set of derivations on 12-13 ತನಕ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, which sets the base for the Hermite shape function. But ಇಲ್ಲಿ ಆ 12-13 ಡಿರೈವೇಷನ್ ನ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ I don't see it going by the way we are teaching the online method. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ we will discuss today. And the derivations ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು 13-14 ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ they felt that it was too very huge. 13-14 ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆಪ್ಟೆಡ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಸಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವೆನ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೀಮ್ಸ್ದು ಹರ್ಮೈಟ್ ಶೇಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. There are only 4 concepts that you need to understand. The first is what is meant by global coordinate system. FEA ನಲ್ಲಿ global coordinate system, local coordinate system ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೀತೀವಿ. And there is one more called as natural coordinate system. Global coordinate system, local coordinate system and natural coordinate system. ಈ ಮೂರು ಜೊತೆಗೆ there is one more concept that you need to understand: shape functions. I'll not dwell too very deep into these concepts. ನಿಮ್ಗೆ ಹರ್ಮೈಟ್ ಶೇಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ that will be explained. So global coordinate system ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For example, you have a truss. Okay.
So you will node numbering ಕೊಡ್ತೀರಾ. This will be node 1. Okay. It will be node 2. Random ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. There is no specification in the order that I am taking. But in node numbering scheme ಹೋದ್ರೆ this will not be the proper order. But ಇಲ್ಲಿ explain ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we take the node numbering as such. Call this element 1, element 2, element 3, element 4, element 5 and element 6. Now I'll mark the x coordinate and y coordinate, or let me stick to just x axis and y axis for now. So this will be x axis, this will be y axis. Now for all elements and all nodes, the reference x axis and y axis is the same. So this remains the x axis as a reference for all the nodes and all the elements, and this remains the y axis for all the nodes and all the elements. So with this running, suppose if I want to provide the coordinate for node 2, if this is 100 and if this is 200, so x and y value of node 2 will be 100 and 200. For 6, with respect to this origin itself, you take the value. So if the x value is say 300 and this say 400. So node 6 here x value 300 is 400 plus 200. So 600 will be the value. Length will be this. So suppose 400 and 200 is value and get 600 as the y coordinate value. So global coordinate system there will be only one x axis and one y axis, and if it is a 3-dimensional, one z axis, and all the elements and all the nodes will be referenced to those 3 axes. Okay. But local coordinate system anta bandaga this thing change. Suppose there is only an element, so this is the element 1. This will be x dash and y dash. So why is this required? I'll take a call. Next, while coming to local coordinate system, for each element there will be a separate x axis, y axis, and if it is a 3-dimensional body, a separate z axis. For example, if I take an vertical element, this being node of the element, this will be treated as, depending on the direction that you want to x dash, this could be y dash. Suppose if you take this a truss element, this is node 1 and node 2, this will be x axis and this will be y axis. So local coordinate system refers to coordinate system for each individual element, and it is represented by x prime and y prime, or x dash and y dash. Okay. Global coordinate system will not go to for local coordinate system. Local coordinate system alli points gata refer madadana in terms of origin starting at one particular location. ಆ element alli origin kuda irutte. Nimge when it go further, computation will be much more simpler using local coordinate systems rather than using global coordinate system. Next coordinate system is called as natural
is nothing but local coordinate system. Either the values that are used to define the coordinates, they are dimensionless number. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು 600 400 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is in terms of a dimension, length ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು mm ಎಷ್ಟು centimeter you will be mentioning. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ bars pressure if you have observed. But when it comes to the natural coordinate system, it is represented by, it is a local coordinate system. So remember that the each individual element will have its own coordinate system. Additionally, the values that it takes is a dimensional number and the maximum it can achieve is 1 or unity. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ take it as psi equals 0. I tell you what psi are. ಈ ಕಡೆ maximum length ಇಲ್ಲ length ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ we need to mention the dimension, but the node position, the maximum value that psi can take is unity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. So right side here if you assume it to be the conventional x direction ತರ ಅಂದ್ರೆ right side ಗೆ z direction ಇದೆ ಅಂತ mention ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ psi value is +1. So ಇಲ್ಲಿ psi value -1 ಬರುತ್ತೆ. -1 and +1. So unity 1 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ or 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ it is not possible. So -1 to 1 ನಲ್ಲಿ values will lie. ಈ percentage calculate ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ length ಅಲ್ಲಿ almost similar to psi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ x axis y axis z axis ಅಂತ ಏನು global coordinate system ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ x prime y prime z prime ಅಂತ. For natural coordinate system we use a different letter for conventional use. So psi, eta and zeta. So here psi represents or corresponds to the x-axis of global coordinate systems. So horizontal directions ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ 3 mutually perpendicular directions ಅಲ್ಲಿ one direction, generally the x direction we refer it to psi, eta for the y direction, zeta for the z direction. If it is a 3-dimensional analysis or natural coordinate systems use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ psi, eta and zeta use ಮಾಡ್ತೇವೆ. If it is a 2-dimensional psi and eta, 1-dimensional ಆದ್ರೆ ಬರೀ psi use ಮಾಡ್ತೇವೆ. So ಇಲ್ಲಿ the value psi ಆಗಲಿ eta ಆಗಲಿ zeta ಆಗಲಿ the maximum value that it can take is -1 to 1 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು particular value. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗಿಂತ exceed ಆಗೋದಿಲ್ಲ. With this, what are shape functions? Shape functions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if you remember the introduction classes, whenever we have an element, so nodes is there, node 1 node 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ we know that the computation occurs for the finite element analysis only at the nodal locations. So ನೀವು ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ನೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ನೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ will be finding the values. What if you want to find the value of that particular displacement somewhere in between, so ಈ position ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the conventional FEM method ಅಲ್ಲಿ it will not be possible. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we use shape functions. Shape functions will interpolate. ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ M4 ಆಗಲಿ M3 ನಲ್ಲೋ I don't remember where ಈ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ, ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಶೇಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಶೇಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಶೇಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ will are functions which interpolate the nodal displacement values to give you the
value of displacement at any position on the element. So these are the four fundamental concepts that are required for Hermite shape function derivation. So ಏನು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ Hermite shape function. When I say shape functions ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So I wanted to give you a brief example. So ಅಲ್ಲೂ xi ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಏನು xi ಅಂದ್ರೆ all these doubts might creep in. So ಆ ಒಂದು reason ಗೆ I am explaining all the basic things that were supposed to be done in module 2 starting itself, but ಮಾಡಿಲ್ಲ. For the same reason in the exam ಗೆ analysis of bars and process. So I'll revise once again. Global coordinate system. It is a coordinate system which has only one reference x-axis, y-axis and z-axis, from which all the elements and nodes are determined or they are mentioned. But coming to local coordinate systems, each and every element will have its own coordinate system. Natural coordinate system, again it is a local coordinate system, but the value doesn't exceed unity. xi -1 ಇಂದ +1 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the computational work that will go through will be very less. FEA is something which is developed by mathematicians as well as the programming. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, FEA ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 0 and 1 ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ವೈ terms other than 0 and 1, 2, 3 ತನಕ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ -1 and +1, the amount of computational effort required by the systems as well as the programming of it will be much simpler. So ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, xi, eta and zeta. Remember the notations. This is xi, eta, zeta. Xi for the conventional x direction, eta for conventional y direction, zeta for conventional z direction. After this, shape functions. Shape function anta helidre finite element analysis alli the displacements or unknowns that you are trying to analyze are obtained, the values of those unknowns are obtained only at the location where the nodes are present. Any other location inside the element where the node is absent, in order to find the value at those particular locations, we go with shape functions. Shape functions will use the values at the nodes and interpolate it to obtain the value at any location of the element. So interpolation formulas ತುಂಬಾ ಓದಿರ್ತೀರಾ. One such formula will be used and ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ probable answer or the approximate solution will be obtained. So this completes the 4 basics that are required for your Hermite shape function derivation. Tomorrow we will derive the Hermite shape function. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನು ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ mug it up or remember the logical steps and do it. So ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಶೇಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು FEA ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ Hermite shape function derivation. Okay, thank you.